Iko Nini. Iko Nini. Episode 160 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, si ndio? That's what's up. Alafu kabla tuanze hii show acha tukumbusha say hii segment iko na sponsor, si ndio? Segment yenyewe iko sponsored na Chris Mogo. So Iko Nini ukijaribu kuidis tunaambia Mogo knock him out Chris, si ndio? Knock him out the box Chris. So wacha tubongeje vitu kadhaa zile zime happen. Tukianza na story za udem anaitwa Maxine. So kwa watu wajui Maxine dem alikuwa involved in stories za rally. Alafu alikuwa anafanya one of those things that tunasema it's very rare to see happens but it's rare. Seeing like an Indian dude with a black girl. So alikuwa na date some Indian dude called Asad. Alafu on one fateful day Asad akabaki amededi. Alafu kuna watu walikuwa nasema ni mada. Kuna watu wengine walikuwa nasema pia ati hizo cuts Asad alikuwa nazo ilikuwa na look more like an accident than murder. Basama juzi dem amekuwa charged with first degree murder. Kenya si waga na first degree murder ama? Tunakuwa na degrees kweli ama si waga tu ni murder? Si ni murder tu. Okay, shit. Watched too much TV mpaka niko first degree murder. But alikuwa charged na murder. So now amekuwa kijitetea. So wakisikiza her bail case alisema kuwa Asad took all my sponsorship money and Asad used to be abusive. So ukisikia hii defense kama hiyo when now the murder case is here. Yeah, I think hiyo ni kitu ungefaa kuweka chini ya. Hiyo ni kitu ingetokea maybe I don't know when ingetokea but ikikama up saizi na una try ku cover ku nini. Yes, ndio. Jitetea. Cause kitambo I'm not so sure but vile hii kesi ilikuwa inatokea you know, accident nini first walisema ni yeye ndio amemdedisha then ikatokea ilikuwa ni accident msali alikuwa anatry sijui kuvunja mlango and then sasa tena ukikama up na hii story sasa unajua hivi sisi tunakuwa na jury of your peers ama hapa ni judge. Kenya jury of your peers ni judge. Na judge kaa kupendi. Yani Kenya I think your fate is just fact. Juka judge akupendi. Kwa unajua pia kuna hiyo shit. Unaweza ingia tu kwa courtroom. Judge angalia tu sura yako na aseme tu iko guilty. Alafu hiyo story hiyo ni crazy. Lakini kile nashindwa ni at what point should a relationship be in quotes toxic? Because you misuse na toxic but na feel kama ikifika level where someone is taking your money that's toxic. Ikifika level muna break things that's toxic. So ikifika level mpaka you are thinking of killing this person also man can never blame the victim but if you are the victim I'm blaming you. Sindio? Umeacha ikago too far. But at the same time kuna ile kitu maze napenda damn yani. Maxine. Napenda yani. Alafu sasa unajua umenikumbusha one of the funniest jokes niliona online. Ilikuwa nani? And if I ever tell you about Maxi, you will say I don't know. I know mother she wrote. Wase no jinga. Ilikuwa nani? Ilikuwa Magunga. Don't. Oh shit. Like like also go wild jo. But if she's capable of doing this because I'm hoping she's innocent. But now can't bring up easy stories the sponsorship money and what. I think case yake was stronger. Because kidu hivi sasa unapatia motive. Saizi hiyo iko na motive sasa. Because if you're taking your money and then he decided to tell you like you're not Indian enough for him because at the end of the day if an Indian is dating a black girl it's more of a fling than so damn she's young. Crazy. I think she's like 23. Watu waste life za waje. Hii ni ngono gani wasiopatiana hapa nje mpaka inafanya watu unaweza risk freedom. Cause mi ngono yangu iko na risk to disease. Haiko inapita past disease. Wajele disease ya acha nichapane kavu alafu 3 days later nichekie hiyo whether iko aje. But risking freedom. Cause unajua disease ile design ya nani vile anaitwa nakumbuka huyu comedian. Itangwa Eddie Griffin akisema I can hope to some pussy. The same thing is like I can treat myself with some freedom when I'm free. Anaenda hata ARV zangu. Lakini freedom and that's I feel like it's such a high price for love. Like if you told me to choose between love and freedom I'll choose freedom any day. So huyo anapatiwa sentence inakaaje? Okay, Kenya mtu ajua I think utapatiwa life. Mada Kenya mtu upatiwa maybe 25 and above huko.
Although tumewatch too much American shit najikinasema American numbers 25 to life like but I don't know how much Kenya was because nishona watu wakidu less like conspiracy theory like me there's an India family involved that's money could we say something like that played a part ati the kufanya family kumake sure hiyo imestick lakini pia ndio kuwe Kenya na ndio racing you can't be coming from a normal family najua so dem pia ni kushua natoka from do so I don't know man like it's just one of those where I really hope there's justice kama yeye yuko guilty apatikane kama yuko innocent pia because there's always that small probability you're innocent but I feel like saizi ikikame to the sexes hapa Kenya tuko so angry and so suspicious that everyone will always assume you're guilty even before unajua because I was come to us udema kwa natoka Nyeri so unajua Nyeri is the land of don't fuck around Nyeri inakuwa the land of fuck around and find out so kuna hiyo so still tukistick na stories za madem wacha tucheki story ya madem wawili kuna madem wawili mmoja anaitwa Simon na mwingine anaitwa Shane so apparently Simon aliamua kuexpose Shane because Shane aliwaambia waishie Nakuru for a weekend of fun na watalipwa 50,000 shillings alafu wakafika huko but nothing was paid but it gets interesting because vile walifika huko walipata na raya kasisi unajua siku hizi tunaitwa nini mbabas mi uchukia kusema hata hiyo word yani fuck mbaba watani mbaba older kutushinda kwa sababu ni ma 50 year olds so alafu vile walipataga huko ikabidi wafanye nini unprotected sex and blowjobs so I'm wondering like what sort of whatever was going on so where it gets interesting ni udem anasema alinyanganywa phone na vitukaa hizo na pia anajamda hata hakulipwa so tunaulizwa mungelipwa tungejua hii story and so ukisikia story kai do you blame Shane is the one who invited Simon I can't blame Shane but at the same time lazima nijiulize mkiinvitiwa kwenda out of town for a night of fun what the fuck do you expect to happen over there mnataka hiyo fun ikwe mnaenda kusomea huyu mbaba bedtime stories because I don't get it even pia mi sijui because ana feeling kama siku hizi kunafaa kuwa na is it the all that book for dummies ama ni inakonga dummies for what tunakonga zile mabook dummies for something kunafaa kuwa na hiyo ni dummies ya kuteach madem out of town dick it's like straightforward a flight to Mombasa dick azina kuna kitu yote fika huko uanze kuleta this bullshit ya walk nini I'm not condoning that shit I'm just saying before you leave just know this is what is going to happen so if you don't want that to happen just stay home what's so hard with staying home alafu unajua ukiwaambia hivyo inakuwa like men should learn how to take I'm not learning shit I'm telling you if you don't want to go through this shit stay home just stay home as in what's so hard with staying home like ukiishia huko nje ira yeye anataka ngono hakuna mtu anataka company yako the only thing hapa hivi naweza sema inaweza nika blame mama mubaba I hate that word mbabas ni hiyo kudemand like raw sex from these young girls because immediately umesema hivyo it sounds suspicious it's like you have something and you want to pass it down to someone you understand so if you can discuss it and agree itakuwa raw then that's fine if she says no you try to negotiate your way out of it like okay maybe if we had agreed it's 50k so it's 55 okay negotiate si usilazimisha mtu kwenda raw because akishafika hiyo place unajua na feel nika yuko trapped kama kuna mmoja alikuwa anasema kuwa hata na doya ya kurudi ya kubai hizo after morning after pill, which is like 200 bob so if she doesn't have that money she feels trapped but these girls look fly yani unaweza kaa hivi na hauna like hizo vitu ni how much hizo hauna zo mbili na uko na makeup shit don't have any makeup just go raw enda tu pale ukikaa tu kama kae ni sura mbaya enda tu kwa and the other thing is like if I was a chick like I'm not like if I was a chick na najua tunaenda even most
probably our say what a demand raw. They like to trade. We are mansplaining. Fuck that shit. I'm telling you what I would do. Me sita ambia huo mse avae. Sikuna kuwa na the female condom. Huo mse atajua time ile yako. Yeah. Just put it kama because you know this is some risky shit. This is some fucking risky shit. Use your female condom ya mdomo. So you can still get some diseases. Hakuna female condom. Pia unaweza kataa like. So naumwa na meno. So unaweza kataa. Some shit unaweza kataa. Mdomo yangu nuka ile raiko. Ileta tu kawaida nuka hiyo. Cause sidhani kama msee anaweza jam after getting like some of the most bomb pussy and then later on I say maybe it's not enough because I didn't get head. I don't see that happen. Yes, so some things like just weigh you up. But I think like tunanid kuambia madem hivyo. Like most men's idea of fun is sex. Hakuna kitu ingine, hakuna toy cars mnaenda kuendesha huko hivyo. Hakuna sijui Barbie girl zile tu burungu watu ucheza nazo. None of that. And just because your girls find you interesting, because I think you pende kitu madem confuse. Unapata kichini na madem abese zake, they find her super interesting, she's funny. This dude just wants pussy. We don't care if you're interesting. Let's find out you're interesting after we bust a nut. Hey, no, unaweza nichekesha. So hakuna trip ya out of town ile itakuwa eti mnaenda sijui jifunza kutengeneza nini samosas na mandazi. You're gonna fuck. Like you're an adult. As soon as I think kunafaa kuwa na hiyo shit mademo anafundishwa ile like as soon as you're an adult people just want to fuck you. The rest like even whoever likes you because they want to fuck you. Like ile design ukisemanga like oh you like me so much but you know like last year I had this accident and I lost my vagina. Okay, so now I can only pee, nothing can go home. Said I go, oh thank you. Said I go unajua shit like oh fikiri now a pervert will still be there like so how do you enjoy, you can still use your mouth. No I don't use my mouth then because this shit wamekama I think wakadanganywa na I think American media kama kaonyesha madem like you are more than that like because ushaona notice kama liberal media iko confused. 1 minute liberal media wants girls to be hoes. They want girls to screw around as much as men. The next it wants their no to mean no. You're either a dude or you're not a dude. The dude just wants to screw. Dudes don't care. As in unapata hicho kimsee kisha move on. The only thing inaweza kumbusha kimsee hii kitu ni kishikwa because if this happened then they got raped. Najua. But now you're in a third world country. Justice inchi. Hai. Utongoja. So it's basically yani just stay home. Your story you are more than ndio liberal atakwambia you are more than that. But knowing that stay home. Alafu sasa kitu kuna ni bamba ni mpaka your story like okay sawa if you are paid this money would it have helped? Number 1. Number 2 utakuwaje uwezi afford so mbili na unaweza afford makeup za kiza juani ya madem angalia madem jo so mbili uwezi afford how fuck the makeup no one needs you with makeup. I'm sure hizo dudes ziko huko makeup is just an extra whatever like lipstick unajua vitu zile ubamba gamande. By the way unawezaje toka hapo when out of town kaa una ruabe si ruabe haujui vile utarudi back home because you're not sure they're going to pay. So how do you get back home if things go south? Jua vizuri kabisa. Anyone who's giving you 50,000 wants to stick things in you. And you'll be lucky it's only a penis they're sticking. Inaweza end up ikiwa even worse things that they're sticking. Because people are sick out here just the problem ni tunasema hivi na I wish we could cover like the whole world kufundisha tu watu like sikizeni jameni kweni tu serious just be serious. Mikile na nikatsia ni vile nimesema like sikuzi muonaga especially this like to 40 late 30s early 40-year-old girls just lying to these young girls the way the world is fair, the way no means no and every man if you tell him a real man will take no as a no. They are rapists out here. Rapists don't care. Won't do it but there are other men na ni wengi kutuliko
alafu pia in every sexual encounter the girl has more to lose. Najua you shit mwonaga madem like me just fucked him and left him. No. That dude is happy. You think you won because of course he wants to bust a nut again, not because that he has some loss. Where's dem akikuuse sexually utailiata wante ama dem immediately memaliza akwambia all I wanted was dick. Like you don't never call me again. That was some good dick but never call me again. Cool. That was some bad dick. When that get your feelings hurt for a few minutes and then you go look for mtu mwingine but nachokoza nimefeel kama siku hizi wan try like they're trying so hard to be dudes and naniwelekwambia like these two late 30s early 40s girls mostly single ndio wanadanganya ama dem now they are in their early 20s had become a dude and they themselves your time wakikam because ilikuwa before the liberal wave states they were very good girls walikuwa na keep their body count as low as possible 1 2 3 now udem anataka keep body count yako up to whatever you know if this story is true wewe saizi kama hii story ni true unataka kukatia moja ama dem akwe girlfriend wako moteki because clearly anaonekana yuko responsible clearly after some we are not blaming the victim, we're just saying like this dumb shit don't do it. And as a girl always know you have more to lose. Usidanganywe ati I'm just using the dude for dick. Muonaga hizo mucheka muonaga online atikia madem joni wajinga. Unafikiria mse the worst that can happen to him is a venereal. Unaweza shika hiyo venereal. Unaweza shika mimba. Unaweza ukishika hii mimba itakuwa affect body yako vile inakaa. Yani there is so much unza try kwenda kuabort you end up losing your life. This dude just passed a nut. If there is no disease he forgets you. And if nothing happens during that night ati maybe kifala fulani itoke mkiwa ngono mkoendethe ile kuweke panga baridi kwa raza ngambo unafanya nini as long as that doesn't happen you'll forget the girl. Like utakaga chini unashindwa like hata ukumbuke sura alafu unaona hapa wana risk kama dude so poleni kwa madem swali ni decisions make better decisions and would 50k have been worth it sindio so your segment ilikuwa sponsored na Mogo Chris na Iko Nini. Ukijaribu kuidis tunasema knock him out the box Chris. Knock him out the box Chris. So wacha turuke nao politiki za Kenya na ikikam to politics za Kenya naweza sema the Kenya Kwanza government ni kama haijui ku read the room. Unajua you have to know how to read the room. Because what has been happening this past week on Monday kulikuwa na public holiday and anyone who disputes that needs to know this Raila dude won as much as hakuenda State House ulena ilikuwa empty like it was a ghost town on Monday like raya zilika home raya zikuenda job so it was a public holiday so with that he was able to achieve what he wanted to do and all this could have been avoided by just opening tao let them wacha waingie katikati ya tao have makarao karibu na shops so now no shop can be looted and everything could have gone smoothly hakuna kitu inge happen alafu hii story hii kitu yote ingeisha wave but I feel like hii gava imeamua kuyo like umse akufundishwa na Uhuru na Kibaki na Moi we are the ones to teach him. You're not going to teach him shit but the other thing also ile kitu naogopa saizi ni because hii nini demonstration can happen in like 3 or 4 other countries na ukiangalia kwa hizi countries zingine ilikuwa smooth kiasi because the police were not involved but at the same time mi feel nikaa sisi kuna kuaga na ile element ya wase wajui the difference between kudemonstrate na kuenda riots. I think tulibring you up na hiyo era Moi sana mpaka kila kitu inakuwa kaa tu ni riots so cause kuna some rowdiness ile hata kama karao wangekuwa tu wametulia mi na suspect kuna elements fulani zingeweza kuleta shida biki kitu fani naweza disagree na hiyo because I think earlier this year before Kenya Kwanza waprove hana idea on what to do remember what they said let's have their protests and we'll escort them and I think there was actually a protest before this was the mother of all protests lakini kulikuwa na protest ingine ili happen early this year na waliacha wasi wakaingia and nothing happened nakumbuka kitu kama kasiko wrong something hiyo that's number 1 number 2 kumbuka
when Raila alipatiwa the people's president, what happened? The police stayed away. Nothing happened. Lakini hii ya majuzi Makarao alikuwa naishia Kibich kwa house za wasi. Unatolewa unaambiwa wewe ni protesters za kuchapwa. Unacheki. So they are the ones who messed that up. But they could have won this by fungua tao, hawasaingie wapige makelele yao, protect people's businesses, these people will go home. Unacheki hizo South Africa mse South Africa na bonga tu yani na wasiwa EFF mpaka wanacheka Makarao. Like then we enda home. Lakini unajua Makarao wa Kenya waganika nika tu zombie fulani. Alafu wako na hiyo hunger for blood. But niliona mmoja alikuwa ana reason na wase masaiza Kibich masaiza Kibich but ile kitu ni bamba ni amereason na mse amereason ameshamshow vile mimi ukileta nini mimi nitatumia hii gun nitaenda jela nikiserve time yangu lakini utakuwa umekufa so amereason tu kiasi hiyo kidogo unasikia mse huko nyuma wewe naongelesha Ruto bwana unaongeleza sisi kwa nini alikuwa kama mshauri sijui kama uliona hiyo video till the end mimi nilichekitiwa kibonga sikusikiza mse kwa background unaposikiza huo mse kwa background vile tu alimaliza hivi naongeleza Ruto bwana wacha kutuletea zako sasa unatuongeleza kwa nini so vile kwa nasema the Kenya Kwanza government cannot read the room ni history imetokea like on Tuesday so kile history ilitokea on Tuesday ni do wameji allocate for Mandai so the previous administration hiyo ya like Uhuru ilikuwa budget 810 million shillings for cars for the president, deputy president na the alafu akukwa na prime CS si ndio so ilikuwa and others inamaanisha ama CS kitu inaniudhi ni hizi gari Zak saizi ukiambiwa tuko 2023 ukiambiwa unapatiwa gari ya 2018 utasema ni mzee gari na kwa service na gava nini si ndio so do we need to buy cars every time these people like a new administration comes in we have to buy cars nope so that's the number one but now it gets even more interesting so kumbuka swali ya chagua na 93 million na Uhuru Kenyatta si ndio but sasa budget ya William Ruto ya Mandai ilikuwa 100 million saizi then the new budget is 431 million budget ya Rigathi ilikuwa 90 million saizi 290 alafu 200 more nani Mudavadi ilikuwa 0 hakukuwa saizi ni 80 alafu hii ya others ilikuwa 709 saizi ni 1.26 billion so read the room like you can't say 1 minute the economy is suffering 1 minute nani aliwacha na 93 million alafu mnaspendi do alafu usisahau walishatumia tayari I think walitumia 800 million kwa entertainment alafu nini tena imehappen jo wamekuwa kidu hizi vitu alafu on Monday kulikuwa na protest about the high cost of living alafu mnadui hiyo ni kuonyesha watu madhara one thing ningetaka kujua ni what happens to the cars that they have like they'll auction them amongst themselves so utapata kuna ndae maybe Ruto alikuwa anatumia ita-auctioniwa based ya Ruto fulani maybe moja ama CS like unaweza pata hata S550 kaa ile ya Mr. Lambistic because unajua utumia guys ma S500 and what unapata S500 former GK unapata na 200k unajua that's what they do au the auction tu hao wenyewe kwa wenyewe they never let alafu sasa sisi by time tunakama hapa na public bids hakuna nini so what hizi zote Mandai wamekuwa kitumia they'll just auction them hapo kwanza vile Kenya Kwanza ni big try kuongeza kina Cleophas Malala kwa hapo akina nani they'll just take those cars at throwaway prices and still they get car loans like this is some third world shit we'll never develop mi ukiniwekea gun kwa kichwa hatutai develop the only thing itasaidia Africa according to me ni like a really big national anani earth disaster that ita force borders zikuwe redundant like if some fucking disaster happened in China and akina Japan and Asia they had to move and now they are moving to other lands and now they are moving with their weapons they go like ching chang chang like this is the new language in this that's the only way Africa ita lakini with such bullshit mentality hatuwezi because first of all
nakungalia time Ruto alikuwa anakuwa president nakunga tukionyeshwa malexus mpaka hata Lexus I think ya US walienda hapo wakiadvertise na yeye walijoke juu yake like the car that's whatever trusted by African people or something and then why does he need this budget 431 million yeah like why what kind of car is this one like ni a bunch of cars unajua ni ile na saa hiyo ka president ka Netherlands kakitokea kanatokea na bike yeah, so mna kama fala hata kama ni mzima 431 million yeah alafu budget original ilikuwa 100 million so this is 4 times so is the motorcade 4 times bigger alafu is the motorcade ya nani ya Rigathi 3 times bigger you know like alafu ase wote watatu ni billionaires Ruto ni billionaire Rigathi ni billionaire Musalia Mudavadi ni billionaire they can use their own cars najua make the government zifanyie service use your own car better yet just use the old cars unakumbuka umse alikuwa naitwa nani Sankara umse alikuwaga president and then he sold all the cars za gava and everyone started using very simple cars yeah so cause hapo hivi mazee first of all hiyo story ya motorcade waga na udhi cause inawestianga watu wengine time they could be using to like make money so that you guys can tax them the way you are fucking trying to tax everyone machekio story ya cabs so kuna vitu zingine unaweza wewe mwenyewe tu unaweza reason uone tu okay fine we're trying to get money from these people let's do something that's going to make it easier for these guys to make money so we can get that nikaa tu muizi ya kupata tao akuibie aache kukudedisha kwa uzanajua go make more I'll be back so we ni wale mathegi waga reason wale udedisha mse cause umemwibia once umemdedisha and then utakosa mtu akuibia tena so just reason kiasi I know it's stupid reasoning but it makes sense nizataka kuingia into this cause to me inakuwaga inferiority complex you are so inferior in your mind that you feel like a car and a motorcade will make you more najua like cause who are you trying to impress cause Kenyans we don't care as the average Kenyan akionaga gari ya president ata assume ni bulletproof najua hivyo we just assume sisi tukishaonaga tu ile ushaonaga ile kitu kwa presidential escort hapa ukishaona instantly unaionyesha heshima na una move hapo hata utakagi kumake any sudden moves exactly you don't need any new cars you don't need any other stuff any cars and any other like anyway alafu hii ndio fanyaga unachekigile time na jukaa saizi kuna kamseka coin feelings zake like, tumecriticize hii saa according to yeye tumesupport Raila hajia kuna kuaga na hiyo na nigga listen kuna kitu nitakwambia tu saizi si wote hakuna mtu na unajua but a gun to my face I'm supporting the guy with the gun see how will so fuck you don't get all up in your feelings get up in your feelings nenda ukatype away alafu unajua kitu shani jazz juu ya Africa ni ama juu ya Kenya ni ile time tulikam kufeel ni like if one of our own even steals money we feel like we are benefiting unajua like tuangalie things at the county level let's go to Migori so Migori Obado alikuwa mjaka au Obado ni mjaka si ndio so sasa mimi nikamjaka niko Migori Obado akiiba atina mtetea juu ni mjaka raya kaki na sijui Rasanga kulikuwa na ira ya Homa Bay I think Homa Bay ndio walikunywa chai ya 280 million if I'm not wrong that ka former governor I'm supposed to support this motherfucker at cause ni some Jaluo dude like fuck you like you've stolen our money you've made us look like clowns cause me I hate poverty squeeze kudanganya muonaga like when I go Ocha nione wasi wakiwa na hiyo extreme musikiaga uchungu ingine cause unajuaga we can solve this but easily. Now cause tunataka maprado tunataka fuck all this bullshit like we all want some nice shit mi tushaikaga hapa mi nikaambia raya jo ile siku nitajipata kwa autobiography like range nasema nimefika but not at the expense of somebody else yes especially taxpayers money you have to respect taxpayers money and this is now the bullshit where I always tell people religion does not help you because if this is a humble government it gets worse unajua
nini Rigathi na Ruto I think wana repair former school ya Rigathi na 100 million. Niko naona kitu kama hiyo former school I don't think inapatianaga free education. Starehe kupatiana free education. And I've never had anyone amedonate 100 million hapa Kenya to Starehe. Kibaki alikuwaga I think anakuwa nini, was it the patron or something, alikuwa nini fulani wa Starehe. Never gave us 100 million. You see, and this 100 million it's not coming from thin air. It's not taxpayer. It's unajua, so this is the bullshit, but as long as they fear God it's all good. It's all good, man. Alafu kwanza talking of fearing God kuna ile kitu ile nilifind kiwa interesting. I think ilikuwa kwa Nation newspaper. Ati kuna makarau walikuwa wamejam on Monday because they just wanted to kill people. And the reason they could not kill ilikuwa kuna karau walisema this is annoying, we can't work like this, we'd have dealt with this bans long ago, but we can't when the media is correct recording everything we do. And maybe human rights commissioners are embedded here as well so that they can start making noise about police brutality. So hiyo ndio story. Wasa kutandikwa risasi juu kuna too many cameras. Kamtoi fulani naona Twitter leo jioni sema Generation Z is crazy. Kamtoika kwa mbele ya makarao kuna gun kana record. Nimechekituka hiyo msijua ni tuondivu. Ni dem ama mse? Wewe umeona dem? Kana record. Karao anambia mimi na record. Wewe fanya kitu utafanya, tuna record. Unaanza kucheki makarao na hepa. Wewe usijecheki. Damn. So kuna hiyo so ase unachiki walikuwa naogopa kunini juu kuzina kuonyesha yenyewe, and this can be true because unajua siku za Moi siku za Moi kishap na kamera ilikuwa ni ile burungo big lazima kwa physically fit kushikilia hiyo shit, yani umetokea nayo hivi alafu hiyo siku za Moi media iko ina heshima because pia lazima tusemekani 90s ama late 80s it meant the only people on show footage ni KBC, and KBC were not going to show that footage. Early 90s KTN, alafu she ended up buying KTN Kaskorong. Aliendapata akibuy KTN. So kuna hiyo but at least deaths zilikuwa but zilikuwa kidogo na hiyo ni courtesy of wase kuweza kurecord. But one of the funniest things I saw ni makarao. Ulichekile makarao lihepeshwa. Ulichekijua kuna karao moja tu aliruka kwa wall yani. So ile kitu ilikuwa ni bamba ni sasa ruka wall hivyo. Alafu kutoka huko ndio huko ni kubaya. So utadu ile design ya rapture sasa anza kukimbilia kamba tena kwa lori. Atoe kofia. Tunaona hata mimi ni mwasi eti. Si ndio je. Walikuwa menini, but so now that happened on Monday. Wacha tuone like so what's wamesema itakuwa every Monday. Every Monday and Thursday mpaka Thursday. So of course kwa say alafu unajua what this shows is there are so many jobless people in this country that it's actually possible to hold a rally twice anini. Hii kitu vile nimesema mimi ningekuwa Ruto na kili kitu haraka allow tu aso ingetao provide security, this shit will die a natural death. But as long as unafanya Kenyans are so afraid to go to work, majua now town ends up being a ghost town, and then inakuwa nini. So tukitoka hapo tuangalie some international news. So North Korea may claim that 800,000 of its citizens have volunteered to join the nation's military to fight against the United States. So wanachekia Kim Jong-un anaona spooks yani umse yani wakati saa zote anaona tu Amerika iko karibu naye kumchapa. Na unapata hata wana shughuli na yeye. But we try to imagine Kim Jong-un aseme like ni aje say we are looking for soldiers, any volunteers? Mkono wako itakuwa wapi? Si ndio? Kim Jong-un like damn alitaka kudedisha brother yake, si ndio? Try kudedisha brother yake. I think alidedisha uncle yake. And then nasikia kuna sister yake ambaye ndio alikuwa anafaa kuchukua hiyo from position kutoka buda yake. Watu wanasema we are lucky ni Kim Jong-un alichukua. The sister is worse.
Shit. like hata huyo King Jong-un mwenyewe anamwogopa. Yeah. Ndio maana iko alive. So in other words, the sister is a cunt. Oh shit. So it is just a family of douchebags. Bad ni bad news. Yani ile design ni bad news. Kusikile watu kadhaa waliwajuagi juu ya North Korea. Like North Korea, these are special dictators. Because the African dictator does not care if you think he shits. Najua, I don't think, because kumbuka siku za Moi ilikuwa against the law kuimagine Moi dead. Najua hivyo? Like kwanza Jonjo ati alikuwa psychophant. So Jonjo ilikuwa gazile hata ukikaa tu pahali alafu wote na Jonjo ajuliota Moi amedead unakam kuchukuliwa. But sasa now kina King Jong-un took it to the next level. If you even imagine King Jong-un took a shit unaenda jela. Yani this dude was born without an asshole. Yeah. Everything that he eats inakuwa digested internally 100%. And he might look fat but there's no extra shit. Umse ogani noma. Like hiyo vile brainwashing, kuna a level of brainwashing alafu kuna sasa ile kuinstill fear kwa wase. Juu kuna brainwashing nyingine yenyewe si haikui. Nakumbuka time kulikuwa kuna World Cup alikuwa anaambia ma citizens wake North Korea imeparticipate na imechapa US juu 5-0. Au kumbuki? I think there was a World Cup. It wasn't the Brazilian, the one before that. Na wezi question. Wezi question. So hiyo ana address the nation, anaeka hapo picha za North Korea ikicheza. Ati wamechapa US 5-0. Sasa unacheki hapo hivyo timu wanacheza nayo si US. But utamquestion. Mwambie mbona hawa sasa wakai kama US? They all look North Korean. Umse ni noma. Like But kuna countries zile ufanyaga Kenya inakaa paradise yani. Countries kaa hizi jo. Alafu usataka kuimagine the pain of living in North Korea and you can see heaven. South Korea iko tu pale. Alafu uko North Korea jo. Kuna wale wasoga inafika mali wanasema kama mbaya wana cross. A few of them get caught and they die. And then some just make it. Kuna wale wanapenyaga. Inakuwa nini. So kuna wale ingilia pia sijui border ya China. Inakuwa like a whole whatever thing. Nakumbuka there was a time kulikuwa kuna some NGO volunteer group that was there supplying them with books via like balloons. Wanafunga vitabu kwa balloons. Wanazitupa huko. So ukibahatika una get book unaenda unajificha unaisoma. But msee akikuona na ni risasi. Kuna msee pia anataka kuonekana yuko patriotic. Ana snitch. Easy country jo. Country za ajabu. Alafu kuna alliance fulani na jengo sijui kama ushacheki hiyo story. Hiyo alliance ya Russia, China, Iran, Brazil. Nimechekio shit tunataka nikaa kuchallenge even the mighty dollar. The dollar. Because you just take your challenge the dollar and just get paid in dollars. Fuck whatever unity you want to come up with. So basically also don't want to pay shit. Watakuwa wakiuziana vitu using the zao. Hata tuone vile ita happen because I think ita affect dollar because US so far ina dominate kila kitu because inasemekana kata hiyo ndio story walifanya wakadedisha Gaddafi. Gaddafi alikuwa anataka Africa ikama up na its own currency asi kutumia hapa. Alafu ikabidi umepamba but of course hawezi umeshapamba raya za China. It's become like such a big whatever. But now the only thing US inaweza do which would be next to impossible is create your own China. Like na hizo ndio opportunities Africa to take advantage because kumbuka China back in the days all they could do was assemble and kulikuwa mpaka na child labor because mimi nipatia choice between child labor ya China na hii poverty Africa. Mimi ndachukua hiyo child labor ya China as in I know what sort of sema like watoto wafai watu wanafanyishwa. Unajua child labor come to think of it unafikiria watu waocha ile si labor. Mtu waocha akitoka chuo lazima aende achote maji. Mimi niko navuna kahawa cheki. That's not child labor. It is because I think we've come to look at the world through like American eyes and European eyes that unafanyaga like mtu huyu anafaa tu kukaa. Zi kama iraanza tandika kazi wacha itandike kazi if it's for the good of the rest of the country. Wacha tu mtu hiyo tutandike kazi. Unajua kama mtu
kamtoika kwa 7 years old kameamka kako like I'm doing 16 hours. I barely sleep. Yeah, but it's for the good of the country. I don't know, but I feel like we should, China inanid kuwa challenged na hiyo cheap labor, and the only continent inapatiana cheap labor ni sisi. But sasa tumelalia masikio yani. Yeah, so itakuwa ni hard. Alafu kuna historia ati crypto YouTubers and social media influencers are being sued for $1 billion in a class action suit for promoting FTX. Juko kwanjua FTX likuwa kamse fulani kanono, some nerd looking motherfucker. I think it was worth like 13 billion if I'm not wrong, ama 4 billion. Worth some ridiculous billion of dollars. But ilikuwa kiponzi scheme. Sasa ilikuwa ponzi scheme ya crypto. So alikuwa nakupatia like the best rates. Za exchange rates ilikuwa whatever, but ilikuwa ni zile za steal from this one and this one. So si watu wana deposit especially do yao. So wanachukua like $10,000 una deposit ana kutumia some fake shit ati uko na bitcoin. Kumbe una bitcoin ukitrai sell that shit inakuwa like, so what he could do was he was able to, every time ukitaka kusell kitu kidogo wanakunini, but now at some point a lot of people wanted to sell alafu yundaka kwa discovered. But sasa sinajua kulikuwa na wale watu walikuwa na promote hiyo shit because it happens. Like hata sisi kama Iko Nini unazapata unataka kupromote shit na sisi and then tukubali and then it ends up with this bullshit. So that's why watu wanakuwa sued for wanna feel watu wanafaa kusuiwa. Like if someone approaches you to advertise, no, I don't think unafaa wewe ulilipo kwa advertise. Yeah. Huko unajua the inner nini, so kazi yako ni kupatia information ile umepewa. Unless you know it's like ni kitu uko like unajua it's fraud and you're still doing it, then that's a different case. Yeah. But ile tu mse kupromote hapa sijui kunywa hii utalewa. Usipolewa si hatujali. Yeah, Jomi nilifanya kazi yangu. So umsaki kama niambie hii burungo haileweshi, lakini atakawaambia wase wakikunywa watalewa na niendelee niifanye, then hapo kuna fraud cause but as long as nini so walinini, alafu I'm hoping hakuna manini walilipoint crypto cause kumekuwa na hiyo trend pia ile watu wanakuambia like let's pay you in crypto. Alafu unakubali alafu unapata you don't have shit, unatembea kwa village ukishtua watu niko na bitcoin 10 iko nene razi na kudea enda uuze moja shit unadiscover hauna shit. Cause mi naonaga vile bitcoin ilianza kugo up, if I had any meaning I sell hata ikiwa 1,000 cause singengoja ifike 80 cause you'd just be like paranoid. Yeah, you'd be paranoid like what's going on here. Cause hata saizi sijui imefika dongapi cause nakunga ilikuwa inaanguka. Unajua ishafika dongapi saizi jo? Siko sure. Imekuwa ikianguka sana, so I don't even know how much but I think hiyo ni inaitwa watu wa Federal Reserve ni wanaiangusha. Gavas zilikuwa zishaanza kuona hii kitu itakuwa threat. So wakatry kuiregulate wakashindwa. I think wao ndio wanafanya some shit kuifanya hii. The global financial market. Because lazima wa stabilize shit hiyo kitu ilikuwa inaenda kuharibia. Ikaenda chini kabisa. Alafu still talking of governments, kuna the Philippines wamepass a new law requiring all high school and college students to plant at least 10 trees each before they can graduate. So that's a good initiative. Ni initiative poa, shida tu ni space. I think there's always enough space for trees. Shida ni where kuskani katikati ya city ama kaa ni chuo nanisha part of the land has to turn into a forest. And then how do you police that? How do you make sure they plant trees? Because msi anaweza kuenda kupanda miti zake 10 kwa kakasako hapo. Ama pia ma-studio wanza kuharibu. Huyu anakaa usiku anaharibu trees zako. Then your ass will never graduate. Era yetu imekuamulia kuambia wewe hutai graduate. Alafu pia ni miti gani tunapanda cause kuna hiyo kitu ya like the way
nature iko ecosystem nini kuna vile tunafaa kujua pia ni miti gani tunapanda mahali tuko cause kuna hii trend ya wase kuchukua animals or trees from this part of the world and taking them to a different part of the world and fucking up the whole ecosystem of that part cause hiyo kitu haikuwa haiwezi coexist na vitu zingine unaget so hapo ndio pia kuna shida so hata tukiambiwa tupande miti hapa lazima tukue careful na ni miti gani tunapanda na tunazipanda wapi because Nairobi ni concrete jungle jo hata ukiambia raya sijui pandeni miti raya zile ziko middle class zinaishi kwa concrete jungle raya za slums hiyo itakuwa na a lot of fertilizer because people are shitting everywhere sasa shida ni hiyo hata kushit the people need the space where the trees are utapata kamlevi kana kojolea project yako ya shule mnaanza miti inapanda kaiko na ma leaves za yellow unashona chomwa na ammonia ingine serious so hii Africa kuna vitu zile inaweza kuwa ni tricky sana but if you were provided with a space especially zile hii ndio argument nilikuwa nayo kutoka kitambo ya land the quote unquote land ya the Kenyatas wagai hakuna kitu inafanyika kwa hiyo land iko tu imelala chini why can't they just lease it out like we know it's yours lease it out vitu zipandwe hapo hata kama ni miti but see they're using part of it to create a city let's do Northlands city unajua hivyo so kuna city wanatengeneza into Northlands so even that's why they ended up wakibuild hiyo barabara ya kwenda Gatodo so nasikia hiyo barabara ya kwenda Gatodo huko kwake ni smooth because end route to that place there is your Northland city yake so that's why unachiki like that's one of the things the nani antry kumfight Ruto yule anashika na mashati kipolitics because antry nikaa slow down so kuna hiyo yani but this is some Africa shit alafu tunajua vile US wamekuwa kifight TikTok so kuna wale wanafikiria kuiban totally from America but sasa TikTok yenyewe cause apparently TikTok ya China inakuwaga very different na hii TikTok of course especially for kids so ati TikTok ya China inakuwaga mostly science projects so sasa now TikTok is adding a third feed just for science and math videos unachikiaje itakuwa ngumu mali imefika saizi itakuwa ngumu kwa saizi everyone who is outside of China anajua TikTok ni mali unaenda kuangalia vitu za kijinga dogizi kifanya sijui nini wase wakidance wase wakifanya upuuzi so to change it to now ikue quote unquote like educative ita take some time na pia inaweza kuwa confusing wewe kuzoi try imagine umeamka asubuhi unafundishwa maths kwa TikTok hata hiyo jina lako ni Njoki Murira unajua Njoki Murira yule demo na rasa big yule demo iko na 2 million followers amemka asubuhi jana una tu kila pahali juu ni mathematical equations karasa hivi zile burungu zile burungu kutokea kwa movies like this is an oval and this is an oval like itwaka na two ovals shaking inaweza confuse mbaya kwa sasa that is nini I think her favorite number inaweza kuwa 2 these are 2 butt cheeks 2 boobs 2 nipples 2 hands 2 legs like what would she teach I think TikTok imekuwa very interesting naweza taka kujua like the most followers in countries like China wanafuatwa kwa nini cause Njoki Murira muchekaga cause like you have 2 million followers cause of an ass alafu unajua hiyo organika kienyeji fulani unajua si ati ni kababi fulani cause ikutu tu babi mtu elewa unajua hata kama ule babi wa Shimo la Tewa tunaelewa ni kababi and she's good to look at apart from her ass unaweza look at unajua nani spotan like there's nothing like what's going on and I'm not dissing her I respect the fact that she turned it into a hustle apparently she's building her parents a house inashindwa yani rasa si lazima uuse ni utengeneze nyumba mimi ndio nashinda usionyesha tu hivyo tu kwani Kenya kuna mapavatu wangapi kuzenye fikiria ama 2 million people if every like out of these 2 million followers
if 20,000 perverts just decide to spend on her and these 20,000 perverts wanamrushiaga kama so at least so kila mwezi because that's 1%, sindio? So kila mwezi namwishaanza kwa kitengeza 2M. I don't know how long she's been on Twitter, but apparently anatengeza maparo wake how, and if that's true, congratulations. That's dope. There are so many asses in this world. Yours. There are so many assholes in this world. They chose yours. They chose yours. like we have could to have been anywhere in the world. Yeah. Here with me. Cindy. Us. Yeah, so you're dope. But now if I was joking, man, just start now calculating. Fikiria vile utanini. Because yake pia ni za bamba. Because now she can decide to teach now African kids. Ama dudes. Because especially zile ziko campo. Mathematics, and all she has to do is write on the board, make sure that ass is shaking and just but that means you have to learn maths. Which we don't know. Zapatanika A student, and by A I don't mean ass student, I just mean a real A student. Semaisho wagatuju ya ass. Watateta. Inamaanisha this is a Njoki Murira show. So alafu now what happened to people saying that Kikuyu girls don't have ass? Like the girl really selling ass in Kenya is a Kikuyu girl. Like niko sure kuna tu hizo stereotypes tushazi wagani bullshit debunk hiyo nini. It's bullshit. Since it's so like even white girls with ass. Nanga ula mother tuko na bonga juu yake jo. Ula mother wa NGO. Ended up with such an African ass. Kwa time alinipita jo niko like what the fuck. Ni sarakasi gani hizi zimekuwa zikifanyika? Whoa, that one. Okay, yeah. You're cooking today. Jesus Christ. Ni gani hizi mnatumia siku hizi? Oh shit. Okay. So tukitoka hapo jo, let's talk about some tukimalizia, let's talk about some bullshit. So an Ohio man who falsely claimed to be a Ghanaian prince and a prophet has been sentenced to 20 years in prison for scamming 14 people out of $800,000. So, first of all, ukisikia hii headline, who are you blaming? The victims or this dude? The victims. Like who told them about these princes and queens? Like, first of all, Ghanaian. Angesema Nigeria, it's a bit more believable because we've known Ghanaian princes wamekuwa kiskam watu kwa Yahoo. In fact, it was Yahoo boys. Yahoo boys. So Ghanaian, you nafa kwa alarm immediately. Like, we know you. Most of them come from Nigeria, so you must be a fraud. Sindio. Alafu, what happened to just googling Ghana prince? No one shows those niggas don't exist. Like what happened to this bullshit? Africa has princes and whatever. Because even in Kenya there used to be a king, but this king was regional. Modamaki. This Modamaki dude. And by the time this Modamaki dude was finishing his term, people hated this king. Kings cannot be hated in real life. Like wanakuaga, they are there and they stay forever. We had one in TZ. Hapo Moshi karibu na kwa grandboy wangu. That nigga hated my grandfather. So grandboy wangu alihave kukua exiled kutoka mtaa till he died, and then he came back. And then one of his great grandsons became like a friend of mine, but not friend, but because he was older than me. But his name was Zakayo. And then my name is Zakayo. So tukikutana alikuwa anabambika na hiyo storia Zakayo, so tunakuwa na ile ubeste. But grandboy amehet hiyo familia yote cause ya zile shit huyo like great grandboy alikuwa anafanya. So it used to be a very interesting dynamic. Ako kamse huyo mse alikuwa ni yule msewa ukiona mambuzi kwa nini yako na afuku kwa na kimoja kile kinakaa poa ya kuchoma ziko zinaitwa ndafu. Anatumana ikuje ichukuliwe. Yako. Yako ni yako. Jusandika king. Nalikuwa nini? Walikuwa memui inaitangwa nini? As the king. I have no. Those are stories I really need to go find out. But wale wase wamebaki huko saizi ni so useless. Hawajui hata hiyo history. I don't think wanajua hiyo history. So tunija kuna cartoon nasema go bring me shit. So
this is what used to happen. Kulikuwa kuna tu snitch twake. So tukipita kwa mtaa, tunapita kwa mtaa fulani tunaona ndafu hapo, si ndio? Ananiambia by then nimepita kwa nani, nimeona akona ndafu. Inatumwa ikuje ichukuliwe. So kuna wase walikuwa wajanja, so wakina grandboy wangu sasa. So ile design wakishaona mse fulani amepita hapo na wajeuni mse ni snitch, hajao shit. Mse ame so wanaihamisha, so wanaihamisha inapelekwa kwa maybe kwa grandmother mwingine huko hivyo inaenda kukaa huko. So mse akitumana wakikama wakiangalia wanapata hakuna nini. So hiyo rift ikaanziaga hapo. Aidha kuna mmoja wenu anadanganya. Haya, grandboy alikuwa ni mse amekamizi, alikuwa anafanya kwa sijui railway. Hizi when the Germans were here, hii side ya TZ. So alikuwa anajua vitu fulani kama kucheza instruments, alikuwa anacheza accordion. So akicheza hiyo accordion, village inakam sini entertainment. Na unapata hiyo maybe ni siku huyo king alikuwa ameitisha meeting. So wase badala waende kwa meeting yake, wanakam entertainment hapa. Mse alikuwa exiled. And then hizo siku ilikuwa hata akikimbia to the next kingdom mse alikuwa anafaa kumrudisha. So grandum mali alienda, huo mse mwingine akaona hii ni upuuzi, akakataa kumrudisha. So kukakuwa na rift between hizi kingdom mbili. So ikabidi tena grandboy atolewe hapo, apelekwe Arusha. Sasa ndio alikama Arusha sasa, ndio akapotelea for some time. Kamseka kadai akarudi home. Na sababu vile kalidai watu wake akaanza ujinga huko hivyo, ziangeanza huko. Sasa walikuwa wanachukiwa because they used to do that to every other family. And this dude didn't have an army. No, so ilikuwa tu ile nini tu out of respect. Out of respect. Plus kulikuwa kuna sijui kuna shimo niko nasikia hapo walikuwa na dump wase. Watu kiburi zile ma design za king wale ma king throw him to the lions. Exactly. So hata ukienda kwa hiyo homestead yao saizi mazi inakaa vibaya yani. So hapo ndio mimi wanaga vitu kama zina exist. Hiyo mtaa inakaa vibaya. There's just like a nice building that was built in the fucking 1800s huko. And then it's not taken care of. Inakaa tu vibaya. Wow, that's some fucked up shit. Hizo ndio vitu nataka kwenda huko hivyo nianze kufanya research, lakini sana najua wale watu wako useless, hawazi jua hiyo history. But ukienda hapo kusako nika king kama juzi jo. So at least maybe kuna raia sema my dad was a king in Tanzania. Exactly. Mangi alikuwa anaitwa Mangi Rabdiel. Alafu sasa kwanza history ya akafala ampatwa 20 years. I think nani got less. Mse mwingine wetu Hush Puppy. Si ndio? And Hush Puppy alishikwa na 40 million shillings in cash. And $40 million. $40 million. Ufala not even $1 million. Like how, like to me hapa napatia Hush Puppy all the nini alising maybe, si ndio? Like I think he enabled the feds to catch a couple of other bigger fish. Lakini Hush Puppy jo ni msemoja yule nashindagwa na like ile design ya alikuwa sentenced to 11 years. So we try to imagine umesentence to 11 years. It's not a maximum security. So most probably ni medium security. If you'd hidden some money, like if you are walking around with $40 million, according to me you should have hidden at least ka 5 million fulani. Ilato ukitoka after 5 years unaispend to Nigeria. The only thing is Hush Puppy, just don't end up on it because this is an asshole motherfucker. Unapata kimerudi Instagram kiko like I'm back bitches. Look at the Lamborghini. Because niko sure keep it true in Nigeria. Achote a few officials and is a live like a king and live out his days. Because shida states waga they'll want your shit. Hata unini they still want it. They still want to. So according to me alikuwa nafaa kwa by saizi yuko na ka account fulani Nigeria. Ama hizo Cayman Islands place ile haezi ameihide tu kabisa. Ile anajuaga nikitoka nikaishikwa hii itanisaidia.
11 years maximum whatever, because we started talking about this shit I think in 2021, so it's already close to 2 years. He has 9 years to go with good behavior. Alafu pia aliambua apay 1.7 million in restitution to whatever, kuzalishika kwa na 11, alikuwa na 40 million dollars in cash, na niko sure makina Ahmed wa nini wa Dubai walishare hiyo do. Nataka kunemetu walipatiana tu the original figure. I think he had more than this. But I walikuwa tu Mohammed, are you satisfied? Yes. Ahmed, Hassan. Alafu ako Abbas. Who's Abbas? It's him. No. So hiyo pala ikaitwa Abbas. Naitagwa jina yake alikuwa Ramon Abbas. Motherfucker, just stay away from Instagram. Msange kwa saizi anaenjoy do like yani, kutu chini ya maji anything you want, you can go to any club. Hafu walikuwa talk shit about sisi jo. Yeah, that's the pale jo kuzrayano jo zinamandikia gazile, oh my grandmother needs to go to school. Like fuck your grandmother, work harder. Uko like, oh grandma, sorry. She needs higher education so she can nini. So Israeli pata nini so kumekuwa na easy like Africa, just stay away from Instagram and all that bullshit. Because another thing ile imekuwa ikihappen, I think kuna mpaka fala wa US ameanzisha account yake ya YouTube akiambia wase vile alikuwa na scam watu like nowadays people just want to brag like kuna hiyo shit ya like I just want to be known, unajua ni bullshit kabisa. So imekuwa ni episode 160 si ndio? 160. Tukiambia wase kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Saizi tuko past 50,000, tuko headed to yo 100 si ndio? Na kama kawaida jo to sponsorships bado tunatafuta. Ni put your name in history. Kama mseka nini Mogo Chris, yani Chris Mogo ni mtu wetu kabisa, yani ni mse ule I think alikuja tuko tumefika 10k kweli. Jo kuna wasomi kuona sisi jo kutoka kitambo. Jo so pia wewe jo kuwa hapo maybe 100 tukiwa 100 million tukiwa 1 million tutakuwa tukisema mzali kuja kabla tufike so tuko 50 something. Si ndio jo. So tukimalizia ni 160 tukisema Iko Nini.